Ladies and gentlemen, lady by my side is a model. As you can see, she's very pretty. Her name is Cynthia Loren. And Cynthia, what are the keys elements in becoming a model, an actress? How to become a model? Actually, it's very, very similar. You got to get yourself out there. You got to go to open calls. You got to make connections. You got to go to networking events. You just got to get yourself out there so people know you. Is it possible that with this new social media, having access to the Instagram, Facebook, all this email, you can just record your reel as actress or like get some pictures on your cell phone and you can email to so many cities, so many countries, and you get your grasp much more than what you can accomplish walking your feet. It's very expensive to dress up, to look properly, and run the city back and forth for those castings. You can accomplish so much more by targeting just by email, by messaging with those folks. Actually, you're absolutely correct. I totally agree with you. But you need a reel anyway in order to submit for like bigger jobs. You need both. They want to see that it's real person because sometimes people submit other people pictures or those pictures could be 20, 30 years old. Or photoshopped or like Photoshopped, altered. so they really want to see the real person, I see. Yes. And it's today. What is your secret how model or actress can stay in shape? It's all about diet. It's 80%, and really gym is 20%. So eat clean, meaning no chemicals. I'm a vegan. I work out 6 times a week with cardio, yoga, Pilates, and you name it, I do it. It's fun. How do you force yourself to do this consistently? You have to learn to enjoy it. Tell your brain that I love it, let's do it. It's the so passion. After like 20 days, it becomes second nature. Probably. Yes. It's like when you put on your socks in the morning, that's what you do. Okay. Yeah. How do you become successful in auditions? Is there a key to success to get this? Because if let's say 100 girls going for audition, right? And you end up number 2 or 3, it's very close, but still not the one who gets the role. Well, what you do to succeed is once you walk into the casting room, actually in 3 seconds they know do they want you or not. Because of the way you walk, the energy that you presume, like that you exert, it's the confidence. Because you know what you're doing, so your employer, which is the casting director, would be more confident. But how do you know who is making the decision? Usually the front man or front lady is not the one who's sitting behind and making the decision, that one. Okay, so in my experience as an actor and model, when I go into an audition or a go-see, my goal is just focus how I'm doing. I don't really think what the other person on the other side is doing because that's a little bit of a distraction to me because I'm not a psychic. I don't know what they think. I can only do my 100%. Gotcha. How do you stay energetic during that casting week when it's so hectic? One word, it's easy, breakfast. You never want to skip your breakfast. What I do is one thing called iron coffee. In the morning, what I do is I make a small cup of coffee, maybe 8 ounces, and then you would put in raw coconut oil, a spoon of turmeric, and then you would put a spoon of cinnamon, and then maple syrup or raw honey, and then you would like stir it, and then you would drink it, and it would give you energy for like 4 hours. Really perky energy, yes. Cool. How do you stay motivated in that business? A lot of models after 2 years quit modeling world. How do you stay in the business? Well, there's one thing that you have to put in your mindset. One thing is it takes many failures for one success. So you got to keep going at it and keep running because even if you run... Why? Why keep going? Because this is your passion. If this is what you meant to do, there's no other option but to do that. That is your mission to do it. Okay. Ladies and gentlemen, if you would like to book Cynthia for your gigs, what's the best way to reach out? Like, what's your social media, like Instagram, Facebook? What you can reach me through Instagram. It's at Cynthia Baby Loren. It's CYNTHIA Baby and then LO. Ladies and gentlemen, as you can see, we have a beautiful Olga next to me. Olga share kind of a same
childhood memory. I grew up in the circus. My grandpa Gary, the one that I named my son in honor of, was in the Odessa circus for 50 years, and Olga also in the circus world. So let's find out, how did you start in the circus? So I joined the Russian American Kids Circus when I was 9 years old, and I performed with them for about 10 years. Why? So the Russian American Kids Circus, they put on this really nice show, and I saw the show and I loved it. So I asked my parents if I could join. So I went to the school and everything was going really well. I was really enjoying it and learning all the things. So I decided to stay and perform with them. Okay. But you did it when you was a 9-year-old kid. Now you're a little bit, I would say, adult, and Yes. you still do circus. Is it additional income, or it's still fun? Like, why do you stay in the circus? Like, people don't leave circus, we Yeah. stay the rest of their life. That's true. I mean, I wasn't a kid's circus, but I really love circus, and it's something I do on the side, I would say mostly for fun. So right now I'm doing a lot of juggling, and I host and teach juggling. So I work at the Midtown Juggles, which is in Bryant Park and 34th Street, and also I work at Cosmic Fit Club where I teach juggling. Okay. So we kind of covered where you perform. So let's go over the question. What your act looked like? Would maybe now that you saw our facilities here, maybe next time you come and perform here, and we can record something here. Yeah, of course. I actually have several different acts. So I've been doing a lot of juggling, and I have multiple juggling acts. So I have one with a partner where I do a club passing act, and then I have an acro ball passing routine with another partner. Sometimes if there are more people, I'll combine those two things and make a group juggling act with a lot of passing and acrobatics. And I also have my unicycle, so I try to incorporate that in the shows. And I used to do a tube balancing act, which is like a tight wire act. So that was my solo, and I've also done some aerial. And Wow. yeah, and I've had a juggling act where I included hula hooping. How do you think circus can help you in life with other places where people go? Does it teach you consistency? Does it teach you get things done? What's the use of being in circus could be in the rest of life? So circus is something I can share with everyone, family, friends, the public. So sharing means teaching and engaging, but also means performing and entertaining. Okay, cool. If people want to see your work or book you, what would be the best way to reach out to you? So Like people, your Facebook, your Instagram account? What's the... yeah, usually just my Instagram account. It's Tell them. smilewithsolga.nyc. So if you want to follow me, I post a lot of things there. Post a lot of juggling, yoga, different photos, videos. So, guys, if you'd like to see Olga's circus act, please comment, please write to us and like us, and hopefully on the next production day, you're not only going to see her in the modeling gig, but also as the circus fellow person. Thank you so much for coming. Thank you, Alex. Link. Друзья, как видите, рядом со мной очень красивая, интересная девушка в таком необычном мейкапе. На самом деле девушка не только красивая, но еще очень серьезная и кое-что знает профессиональное. Мы сегодня поговорим о инспекции ресторанов. Девушка не просто красива, но еще при этом знает, как сделать, чтобы ваш ресторан прошел хорошо инспекцию, поскольку ты в этом области работаешь, правда? Да. Девушку зовут Ольга. Расскажи, пожалуйста, про свою профессию немножко. Ну, значит, я работала для города Нью-Йорка как инспектор по ресторанам. И теперь я работаю как частный инспектор. То есть я прихожу и я делаю инспекцию для ресторана, как будто я настоящий инспектор. И это для них, чтобы все учились, как надо вести А сколько себя. стоит такой процесс? Ну, обычно я делаю свою инспекцию за $400. Это входит это репорт, который я пишу. Как долго занимает инспекция? Час, два, день, неделю, полчаса?
Нет, инспекция делается только в один день, обычно где-то час. Это зависит от Просто размера ресторана. как бы заранее ты должна подготовиться, наверное, потом написать репорт. То есть это не только этот час, что ты там пришла, и у тебя гораздо больше времени занимает. И это как бы люди спрашивают, чего $400, может быть $50 дать. Нет, это знание профессиональное, это не так дешево стоит. Да, ну знания у меня уже есть, и каждый год выходят новые health коды, я читаю А и какие изучаю. основные полезные вот советы можешь сказать людям, чтобы они прошли инспекцию на ура? Но самое Я- главное, это работники, которые работают в ресторанах, они должны знать все, что нужно про инспекцию. Они должны отвечать, они должны немножко знать английский язык, чтобы они могли ответить инспектору, правда? Ну нет, это как раз не обязательно. обязательно. Они должны просто делать все правильно. Ну, например, Делать все правильно. Даже если они не знают языка, все равно нужно делать правильно. Да, просто они должны под правильной температурой держать все продукты, они должны ставить все продукты правильно в холодильник. Например, курицу надо ставить всегда вниз. А какие наиболее частые ошибки люди совершают? Ну, обычно... За что обычно дают тикет? Обычно за температуру, потому что температура очень четкая, то есть если она слишком высокая для горячей, то есть для холодной пищи, то это уже... Испортится. Ну, это идет как violation, это пишется. Если она слишком холодная для горячей пищи, то... И летом одна температура в билдинге, зимой другая, и как много приборов, множество факторов зависит, поэтому неплохо бы мерить температуру, правда? Работники вообще-то должны все время мерить температуру продуктов. Они должны все время проверять, и холодильники, и то, что держит горячим, они все должны работать всегда. А какие еще бывают наиболее частые ошибки? Ну, я очень часто вижу, они одевают шапку на голову, когда волосы, или они трогают руками, когда они должны перчатки одевать. Иногда это настоящая ошибка, как просто забыли одеть, а иногда они просто не знают, что надо одевать. Понятно. А если какой-то совет вот, для людей, которые хотят, есть какие-то книжки на эту тему почитать или какой-то health code, как избежать, может, вот, когда инспектор приходит, это всегда же сюрприз обычно, это же не то, что заранее предупреждают, что вот я завтра приду к вам и буду вас проверять, правда? Да, это всегда сюрприз, но только если ресторан еще не открылся, иногда можно сделать, что... Заказать. Да, что знает, что инспектор придет. Но это если Они еще ресторан двери не закрыты, работает. еще Да, не двери работают. закрыты. Понятно. Окей. Друзья, если вы хотите задать Ольге вопросы, напишите, комментируйте. Возможно, Ольга согласится прийти к нам еще на канал и ответить на ваши вопросы в следующий раз. Как можно заказать инспекцию, пообщаться с вами? Есть какой-то email или Facebook page, каким образом можно с вами связаться? Обычно для инспекции со мной связываются через LinkedIn на мое имя Ольга Глазман, и мне просто присылать можно месседж на LinkedIn или по моему имейлу olga.glasman@outlook.com. Perfect. Ladies and gentlemen, as you can see, lady next to me is quite beautiful, and she's in makeup and hair's done, and the basically concept by Anna. How do you feel about it? Her name is Tony Griffiths. How do I pronounce it correctly? Tony Griffiths. Tony Griffiths. How do you feel about today's production? I'm super excited. I love doing stuff like this. This is like art is everything for me. So the fact that this is art based and I get to be like a canvas, it just makes it even more awesome and experience. Yeah. What do you think of Anna, who is right here behind the camera, and like a Mark about their I think that they're ideas? incredible, and I love how creative they are, and the concepts that they've come up with. This is my second time working with them. Actually, third, almost third time. Yeah, third time working with them. I did 2 live photo shoots with them before, and they were all so creative and like organized. And it's very hard to find like organized, like especially like organized and creative people that want to create good content. That How did you find out that they are creative? And like everybody claims they are creative, but how do you really know that they are creative? Like by the people they work with, you look at their portfolio. How do you know? It's really by chance, like, because
I found Mark. Mark found me like on Facebook. Okay. So I kind of did look through, with some of the stuff that he did, and I did look at Number 3 magazine, and before, I came to the casting call that day. But yeah, it's really it just depends. Like it's really by chance. Like some people can say that they're creative and stuff like that, but it really just depends on like producing it and actually having people that are down to be creative, just as creative as you are. What is the process to become a model in the art world? Like, what's the key traits? A lot of girls are very pretty. It doesn't make them a model. Like, do you practice the poses, facial expressions? Like, You what's have the to, yeah. what's the way? A lot of people know like classic poses and also most of the original positions, but how do you become an artist? You really have to put yourself out there. You have to be confident in yourself and in your in everything that you do. Like when you're a model, you're Do you try new basically things, art. or you Yes, just try the same have thing to. over and over again until you get perfection in it? You can't. What's the famous quote? You can't produce new work if you don't try something new. You know what I'm saying? You have to be edgy. You have to be in this industry, especially. How do you get your modeling gigs? Like, what's the best tactic? The Instagram, Facebook, like, you go out in the place like space All here? of it, like Instagram, Facebook. I'm signed to an agency in Australia, so I do have that. Mm-hmm. But they don't get me gigs here in America. They give me gigs International. correct. So it's really up to me and really putting myself out there and being as edgy Do as you think production like today can get you on top, and people yeah. look at that and Oh yeah, that for sure. that Because I'm doing what most models aren't doing. I'm really putting myself out there. Like, look how I'm dressing now. And I love doing this stuff because it's different. It's not what every model is doing. Okay. How do you feel about having so much glitter and the stones in you? Like, how that feels? I'm an artist, so like I Is it paint. itchy? It's itchy, but I mean, Yes. I'm used to it. Like I said, I paint. Like I paint all the time and stuff like that. So me having like glitter on my hands, all over my face, is fun for me. Like I love Okay. it. Cool. What is the best way to reach out to you if people wants to book you and work with you? What would be the best way to My Instagram probably tag indie models. Yeah, that's on Instagram. Tag indie models or Facebook. Tony Alyssa Griffiths. Just look me up and you'll find me. And all my work is on my Instagram as well as my Facebook. Now it's your time to go to studio to film. Good luck. Yay! Thank you. Cut. Ladies and gentlemen, I'm honored to have a beautiful model and a dancer next to me. Today, Anna is creating her amazing production, and as a sideline sidekick, I was doing some of my interviews, and Manatsu Tanaka. Manatsu. Okay, so my Japanese is kind of rusty today, but came over for this interview and was so graceful to agree to do the interview and to do actually all that modeling. As you can see, the dress is designed by Stephanie Yatsu Chen, correct? Stephanie Yusha Chen. And the design, everything is basically based on Anna's ideas. Can you tell us a little bit about your experience today? Do you like it? I think it's cold for you. It was, well, the studio was very freezing, and I was bare feet, so. Bare But, feet, okay. Yeah, other than that, I really enjoyed it. It was like such a nice experience for me because I usually do performances in like theaters and like I will do photo shoots outside, but I have never. you ever? I don't think you have in your portfolio anything close to what you have. You have No, now. I never actually done a studio like model shoot, so that was really interesting. It was a good experience, yeah. Well, so you have one more look, hopefully. If you Yeah. have. How do you like the Stephanie design? Oh my god, I love this dress. It's so amazing. Like, I love it so much. I would wear this every day. But I mean, but with like high heels, like I would look like. What just do you like- think of Anna's ideas, like in terms of how did she position and movement of the hands and feet and the camera movement? Do you think it's creative? It was like very abstract, but I feel like that added more to the glamorous makeup and the very new design of the
like the clothes I'm wearing. So I feel like it was like a good balance of like abstract and like, you know, emphasizing something. You know what I'm saying? Yeah. Okay. For me, every time I try to book Asian, especially Japanese model, it's a big deal. It's very difficult to find a Japanese model. What's the key to approach a Japanese model? A lot of productions looking for the Asian look, and you have very interesting facial bone structure. How someone can approach you and work with you? Definitely look on Instagram, Facebook. Social media is the new casting tool right now. So, and we Asians feel like we're not needed so much, but that's good to know actually, because like we're trying to get into the industry. So Interesting. Yeah. Interesting. Okay. Let's talk about your dancing. Are you gonna show us a couple of moves today? if this dress allows me. We'll try maybe something that more, Sure, yeah. at more space, and maybe as you can see, you like the studio. Hopefully, I do love the so studio. it's gonna be fun. If anybody wants to like book and work with you, what would be the best way to reach out to you? Definitely check my Instagram. It's Tell at them. Mark Dansummer, DANSUMMER. Just message me, follow me. I will definitely reply to you. Facebook is a good tool, just Manatsu Tanaka. And then on the Facebook, you can find my website and YouTube and other stuff. So definitely first approach Instagram, but then go Facebook, I guess. Follow Thank me. you. Thank you, guys. Thank you. Друзья мои, как видите, симпатичная девушка по левой стороне от меня является не моделью в данный момент, а мейкап-артист. Правильно? Ты моделью тоже, наверное, когда-то бывала. Никогда не стесняешься. Да, я стеснительный человек. Ольга сегодня участвует в несколько тех луков, которых вы видели на моем канале, изготовлены благодаря Ольге. И Ольга является частью команды от Ани и Марка. Вот Ольга сегодня впервые к нам пришла снимать, но вроде тебе пока нравится, не убежала. Нет, место отличное, все друзья отличные, визажисты, вся команда просто супер. Да? Да. А вот как ты попала в такую команду? Ты, наверное, что-то хорошее делала, чтобы тебя выбрали? Ты имеешь очень интересный набор мейкапа, или ты много лет училась на это? Каким образом ты попала? Ну, вообще, моя основная как бы такая спецификация больше фэшн. То есть я работала на Fashion Week несколько сезонов до этого. Вот, и Я тоже работал в Fashion Week, и ты знаешь, это очень, я не знаю, как круто, но я был первый раз, когда я попал на Fashion Week, и я когда увидел, что как к вам относятся вот эти дизайнеры, то есть продюсер, если эти стилисты там, или дизайнеры что-то не так делают, выгоняет сразу. Дизайнер, если там его мейкап person или hair не делает сразу, то есть назад не отвечают. И вот я вот смотрю, когда внизу вот эти, скажем, главный мейкап артист работает, так, и там их там 5-6 человек, которые команда. готовят, команда работает. То есть они назад даже не могут ничего сказать. То есть он говорит тебе F-word, делай так, они даже... В туалет хочешь? Нет. Ты вот когда я скажу, тогда пойдешь. Кушать? Когда я скажу, тогда пойдешь. То есть все очень регламентировано. Прямо как вроде креативное место, как там армия. Не столько креатива, то есть там есть главный визажист, который работает напрямую с дизайнером. Дизайнер утверждает его как бы лук. Вот, если все хорошо, то главный визажист собирает всю команду и показывает, как делать этот лук. И вся команда, то есть, исполняет. Но это людям это понятно, непонятно. Для меня впервые, когда я это впервые увидел, как на самом деле это происходит, оказалось, что вот эти вот люди, которые там работают в этой команде, они не имеют никакого слова, то есть они не могут свой лук сделать, они не могут сделать так, как они хотят. Все полностью, скорость, как, что, порядок, все регламентировано. То есть сверху вниз, как в армии, все это исходит, и назад они не могут. А вот знаете, я вот думаю сделать лучше так, это лучше так. No. Да. Вот как сверху видение дано. Это такое правило как бы Fashion Week, и правило как бы заведено между дизайнерами и визажистами основными. То есть здесь как бы от этого отступать нельзя.
Нет, это я к этому привык уже за годы, что я теперь вижу, что очень часто бывает, когда команда сработана и старые друг друга хорошо уже много лет знают, иногда как бы визажист может что-то увидеть интересное и подсказать, и его или ее мнение будет принято и использовано. Но в начале, пока ты себе Да, имя не зарекомендовал, ты просто выполняешь Да, как исполнитель. винтик в идее и даже не прислушиваешься. Может быть, ты что-то полезное говоришь, все равно не будет Да, ты услышано. исполнитель. Но в этом есть свое, как бы, свое очарование, то есть все вот это движение и такой Месси, вот этот вот креатив, он как бы тоже вдохновляет. Просто я как на это смотрю? Я смотрю с позиции, если ты как бы креативный, имеешь какие-то идеи, то их не видно на Fashion Week. Да. Ты просто выполняешь чью-то идею. Да. И только когда ты поднялся, заслужил этот уровень, что ты будешь не рядовая пешка, а как бы этот главный мейкап-артист, только тогда твое видение и то немножко видно, и только уже дизайнер полностью. Но Просто чтобы подняться, нужно пройти через все ступени. Это как бы... да, но ты понимаешь, что для меня обидно, что я тоже как бы умею немножко мейкап делать, ты знаешь, что выходит дизайнер на линейку, дизайнер кланяется, но hairstylist не кланяется, мейкап-артист не кланяется, стилист не кланяется. Один дизайнер берет на себя весь, как бы все похлопывания идут дизайнеру, Да. не о команде, Не хотя все. очень много зависит от визажиста команды. Но в любом случае... И как бы, последние несколько вот Fashion Week, что я делал, мы выходили все вместе как бы группой и кланялись. То есть я как дизайнер, мы визажист, то есть мы как бы acknowledge. И мне сказали, что ты делаешь, почему ты делишься как бы кредитом, что это один человек должен поклониться. А я говорю, ребят, нечестно, мы все втроем работали, я не все знаю про визажизм, я не все знаю про прически, и если образ был создан всеми нами как командой, на поклон должны выйти всей командой. И они это восприняли как что необычно. Я говорю, нормальное дело, так и, по-моему, вроде и должно быть. Ну, это круто, если ты как бы привносишь вот такие нововведения, то есть... и это- Я это- думаю, это что классно. я надеюсь, что это будет адаптировано в дальнейшем и будет справедливый кредит раздан всей команде, нежели только дизайнеру, потому что это как Я бы согласна. очень важная часть как бы показа, кто придумал. И дизайнер может быть шикарный в дизайне, но не знать всего деталей, нюансов, как визажист, а это может реально изменить ощущение как бы самого показа и насколько эти фотографии и видео будут viral и вообще как бы восприняты. Но с другой стороны, ты же тоже набираешься опыта, и это в любом случае опыт, ты можешь какие-то взять техники, какие-то для себя подчеркнуть какие-то знания, то есть в этом тоже есть плюс. Если люди хотят с тобой связаться и воспользоваться твоими услугами как мейкап-артист, как с тобой связаться? Facebook, Instagram? Скажи им, пожалуйста. ol.gebel. Все. Thank you.